নমস্কাৰ লুচেণ্ট আইচলৈ স্বাগতম 3 জুলাই 2025 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্ট আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথমটো হ'ল জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট জিএছ টুৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ পাৰ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যিহেতু ইয়াৰ কাৰণে ভালেখিনি লাইফ হাৰ্ম হৈ আছে গভৰ্ণমেণ্টে কি ষ্টেপ লৈছে আৰু কি ল'ব পৰা যায় সেইখিনি বস্তু মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ইটছ এ mosquito-borne viral infection caused by flavivirus that belongs to the same genus as dengue, yellow fever, and West Nile virus. Okay, it can cause inflammation of the brain, or it's a major cause of acute encephalitis syndrome in India. Transmit kenega hoy from bites of infected mosquitoes of the 𝐤𝐽𝐵 species. Treatment antiviral treatment nai yate ami mainly supportive aru symptom relief treatment kini koru. Distribution আগতে আমাৰ আপাৰ আসামৰ ভালেখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত বেছি ইনচিডেণ্ট হৈছিলে নাও ইন দ্য ৰিচেণ্ট টাইম বৰপেটা নলবাৰী বঙাইগাঁও হয় অলছ বিকাম এণ্ডেমিক ইয়াৰে এটা মেইন ৰিজন কি হয় আৰু এটা বস্তু হ'ল যে নাও পিগছ গাহৰি ইট হেজ এণ্টাৰ্ড দ্য লাইফ চাইকেল অফ দ্য জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ভাইৰাছ আৰু সেইটো কাৰণে ইন দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনছ দ্য পিগছ আৰ এক্টিং এজ দ্য এম্প্লিফায়াৰ অফ দ্য হোষ্ট আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ইনচিডেণ্ট বাঢ়িব লৈছে প্ৰত্যেকটি ফিচাৰ কি আছে এটা হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট লঞ্চড এ মেছিভ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ভেকচিনেশ্যন দেন ইণ্টেনচিফিকেশ্যন অফ ভেক্টৰ কণ্ট্ৰল মেজাৰ্ছ আৰু চিটি হেজ কল্ড ফৰ মবিলাইজেশ্যন অফ দ্য ৰিচোৰ্চেছ আৰু ৰিচেণ্টলি গুৱাহাটী চিটিত জ'নিং কৰা হৈছে য'ত বহুত বেছি হাই ইনচিডেণ্ট আছে নেক্সট ইজ দ্য আৰ্বানাইজেশ্যন যিটো আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যোৱা বছৰ আমাৰ ৱেটলেণ্ড ইণ্টাৰলিংকিঙৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিছিলে তো এই বছৰ নেচাক নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ ডিএক্স তাৰে আণ্ডাৰত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনেল নোড ফৰ ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন দে হেভ ব্ৰট ইন দি ছাৰ্ভে ইয়াত কোৱা হৈছে ইন দ্য মান্থ অফ মে দেয়াৰ ৱাজ আপাৰ ইয়াৰ সাইক্লনিক চাৰ্কুলেশ্যন ইন চেণ্ট্ৰেল আছাম ইয়াৰ বাহিৰে সাইক্লনিক চাৰ্কুলেশ্যন ফ্ৰম নৰ্থ বাংলাদেশ এণ্টাৰ দ্য এৰিয়া অলছ' ইয়াৰ লগতে যিখিনি ফেভাৰেবল কনভেক্টিভ ছিষ্টেম আছে ইট এনহেঞ্চ দ্য মইশ্চাৰ এণ্ড ক্লাউডছ ইন দ্য ৰিজনছ আৰু যাৰ কাৰণে ইয়াতে কম সময়ত মে' মাহত বহুত বেছি ৰেইনফল হৈছে অ'কে হুইট কজ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড আৰ্বান ফ্লাড ইম্পৰ্টেণ্ট অফ দ্য ছাৰ্ভে ইন দ্য ছাৰ্ভে কোৱা হৈছে যে চিপাঝাৰ সোণাপুৰ তাতো চিমিলাৰ টাৰ্মছত চিমিলাৰ হলিউড ৰেইনফল হৈছিলে বাট যিহেতু তাতে ডিফৰেষ্টেশ্যন হোৱা নাই বহুত বেছি আৰ্বানাইজেশ্যন হোৱা নাই আৰু প্লেন ৱে বস্তু আগবাঢ়িছে সেইটো কাৰণে তাৰ ইম্পেক্টটো বহুত কম তো দিছ ডাটা উইল বি হেল্পফুল টু এড্ৰেছ দ্য ৰাইজিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ দ্য আৰ্বান ফ্লাড ইন ফিউচাৰ টাইমছ নেক্সট কনচাৰ্ট টুৰিজিম তো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰট ইন দ্য কনচাৰ্ট টুৰিজিম পলিচি য'ত কোৱা হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ভায়াবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং আৰু state of the art concert venues now participate with book my show or it's a forward looking framework to enhance the entrepreneurship merchandise sector transport etc potential $75 million generated in the Coldplay show of Ahmedabad the ripple effect can be profound in employment tourism local entrepreneurship or renewed sense of regional pride okay so it's a thriving economic engine or it will flow money from ticketing, accommodation, transport, dining, merchandise, MSME sector, etc., which will definitely help the economy. Mains of kind of important. Next is Assam's war on drugs. In the recent years, more than 1,400 drugs-related cases registered, more than 12,000 people arrested, 160 crores seized. ইয়াৰ বাহিৰে অসমৰ আসাম মডেল যিটো মাল্টিপ্ৰম মডেল হয় কি আছে তাত ল এনফৰ্চমেণ্ট আণ্ডাৰ APSC Act rehabilitation setting up community based rehab efforts awareness using various apps such as drugs free Assam youth engagement so eketa hol ahomor multi-pronged approach yar bahire ahome in certain regions tate amar policing by hikin amar besi train up kora hoise operation melon similar eta effort launched by NCB Narcotics Bureau of India okay next is Agroforestry North East কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট Agroforestry is the integration of agriculture and forestry tree plantations helping improve soil etc. তো গভৰ্ণমেণ্টে নতুনকৈ পলিচি আনিছে ফৰ ফেলিং অফ ট্ৰিজ এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড চ' ডেট ফেলিং অফ ট্ৰী এণ্ড ট্ৰানজিট কেন বি চিম্প্লিফাইড ইট উইল এনকাৰেজ দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ ফৰ মোৰ প্লাণ্টেশ্যনছ এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ এণ্ড প্ৰমোট ছাষ্টেইনেবল প্ৰডাকশ্যন বাট ফৰ দ্য নৰ্থ ইষ্ট আমাক দৰকাৰ হ'ব এটা লোকেলাইজ ফ্লেক্সিবল ৰেগুলেটৰী বিকজ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ভেৰিয়েশ্যন বহুত বেছি আছে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ এগ্ৰোক্লাইমেটিক জোন আমাৰ বহুতকেইটা আছে
protection of traditional knowledge systems যেনেকৈ People's Biodiversity Register which was asked in last year mains also. Okay, certification of the indigenous species, integration of agroforestry with rural development plans. Northeast as the engine towards Vikshit Bharat. So recently Prime Minister visited 70 times. লগতে 5 lakh crore investment brought under the Rising Northeast Investor Summit 2025. 17 airports and 16,000 national highways are active. Also, the semiconductor industry, which is now being started, okay, in the northeastern region. Now, recent government step, Mission Purbadaya, ইয়াৰ বাহিৰে 58 of the 112 aspirational district program. Then, focal point of G20 Summit Northeast are active policy under focal point আৰু লগতে Unnati scheme for industrial development, which is asked in 2023 APSC mains also. CITES are 50 years, important convention of international trade in endangered species of wild flora and fauna. Secretariat করেছে Geneva, Switzerland. IUCN provides scientific and technical services. Okay. So India হৈছিলে COP3 held in Delhi 1981 prelims কাৰণে important. UPSC previously what is Appendix 1, Appendix 2 and Appendix 3. Appendix 1 trade permitted only in exceptional circumstances. Appendix 2 trade strictly controlled. Appendix 3 for states per countries assistance অনা হয় তো prelims কাৰণে important হয়. Finance Commissioner prelims to আহিছে. So TOR of the 15th Finance Commissioner was asked in 2020 APSC mains. Okay. So ইয়াত কি হয় এবাৰ TOR বা terms of reference এটা হ'ল distribution of the tax, okay, between center and state. ইয়াৰ বাহিৰে article 271 সেইটো হ'ল principles of the grant, measures for consolidated fund or augmentation আৰু লগতে other sectors such as disaster. Now in the article the weak points of the urban local bodies have been discussed. Now weak financial position, India কিমান only 0.5% of the GDP তেওঁলোকে পায়, whereas other developing countries can pay 2 to 5%. Cities has growth engine, 66% of the GDP, 90% of the government revenue generated by cities only. 840 billion debt, so 840 billion needed deficit. Now 840 billion needed in the next decade for basic infrastructure in the urban region. ইয়াৰ লগত governance issue, parallel agencies dilute the ULB. The 13th Finance Commission said that. So GS2, GS3 as GS5 কাৰণে important হয়, mains কাৰণে important হয়. Gig workers, so কি হয় gig economy characterized by short term flexible arrangement often facilitated by digital platforms. Okay, য'ত they are paid as per task, যাক gig বুলি কোৱা হয়. So India recognition, according to Niti Aayog report, India's gig economy projected to grow 23.5 billion by 2029-30. So India's workforce is undergone structural transformation. Okay, so budget এবছৰ ভালেখিনি স্কিম অনা হৈছে. Legal definition of appointment code পাওঁ, Code on Social Security 2020. It defines gig workers as those engaged in income generating work outside the traditional employer-employee relationship. Chapter 1 of the code offers this broad definition but doesn't significantly distinguish between self-employed or causal laborers. Clause 141 of the same code mandates creation of social security fund for gig and unorganized economy. So এইখিনি বস্তু আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট because gig economy is now booming. Okay, এটা বহুত ডাঙৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ইণ্ডিয়াছ লেবাৰ ইজ নাও ইন দ্য গিগ ইকনমি such as Zomato, Swiggy, Uber, okay, Rapido, etc. তো মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. নেক্সট ইজ ইণ্ডিয়া US কম্পেক্ট. ইণ্ডিয়া US কম্পেক্ট ইনিচিয়েটিভ কি হয়? Catalyzing opportunities for military partnership, accelerated commerce and technology for 21st century. Aim to deepen defense collaboration, co-production and technology exchange to expand bilateral trade, etc. Key features, establishing a 10-year US-India defense partnership framework. Mission 500 aims to double bilateral trade to 500 billion by 2030. Launch of the Trust Initiative to boost AI, space, quantum computing and semiconductor manufacturing. Energy and climate action আৰু strategic geopolitical engagement. So India US compact আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ইয়েৰ বা এইবছৰ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট. Okay. Next, Quad diplomacy. Quad ministers demand bringing Pahalgam terrorists to justice. তো যিহেতু these organizations globally effective হয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি পাব্লিছ হয়. Okay. So that those notes are important for diplomacy.
So the Quad ministers recently condemned the Pahalgam terrorist attack and called for perpetrators, organizers and financiers for of this reprehensible act to be brought to justice without delay. So India's post operations into diplomacy, countering China's narrative, high-level delegations to various states over the world, focus on sovereignty and law, global counter-terrorism efforts, international support, and strengthening bilateral ties. Okay, so mains kind of important. Next, BRICS for balanced multipolar world. BRICS will create balanced multipolar world order. So in the 21st century, আমি এতিয়া আকৌ দেখিবলৈ পাইছোঁ এই multipolar world য'ত actually ইয়াৰ previously যেনেকৈ ৰাছিয়া এণ্ড US প্ৰপাৰ আছিলে, দেন চাইনা কেম ইন. So এতিয়া আমাৰ multipolar world পিনে আৰম্ভ কৰিছে. Prime Minister highlighted the BRICS as a platform to foster peace, justice and a democratic multipolar world. তো ঘানাই এৱাৰ্ড দিছিলে কম্পেনী অফ দ্য অৰ্ডাৰ টু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, আৰু ডিছকাশ্যনছ ইনক্লুড ইনভেষ্টমেণ্ট, হেল্থ, এনাৰ্জি, স্পেচিয়েলি ভেকচিন প্ৰডাকশ্যন ইন ঘানা। নাও ব্ৰিক্স কাৰেঞ্চি কি হয়? এট দ্য 16th BRICS summit, countries discuss increasing the use of local currencies in trade or to create a new BRICS currency. In response, US President Donald Trump stated that BRICS nations could face 100% import tariffs if they support a currency to replace US dollar as a global reserve currency. These are new BRICS member, prelims are kind of important next year. AI and copyright law. So recently, two significant rulings in the US courts sided with tech companies developing generative AI, addressing for the first time whether training AI models on copyrighted content constitutes theft. So case 1 to key hoy writers versus Anthropic court rules in favor of AI developer. In August 2024, writers Andrew Blatz, Charles Graeber and Keith Wallace Johnson filed a class action lawsuit against Anthropic, creator of Claude LLMs, large language models. They alleged that Anthropic used pirated versions of their books without compensation, harming their livelihoods by enabling free or cheap content. Court decision: fair use applies. Judge said that in favor of Anthropic, AI's training was fair use. Now, fair use is it's coming up as a new doctrine. Okay. The doctrine of fair use in copyright allows limited use of copyrighted material without permission from the copyright holder. So it's a very important statement for GS to mains perspective. It allows use for purpose such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship or research. Next, writers versus Meta. Okay, court charges Meta what flags compensation concerns. 13 authors filed a case against Meta seeking damage and restitution for allegedly using their copyrighted works to train its large language models. So it argued that Meta copied large portion of the text with the AI generating content derived directly from their work. Court decision: no, not proven market harm. The judge rules and said that plaintiffs failed to show that large language models of Meta use their works harm the market for original biographies or similar content. Okay, so in the both cases, judgments are with the AIs. But yet our main use to hold the fair use application. Now, doctrine of fair use কি হয় মেইনছ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব. Similar question has been asked previously also, যেনেকৈ 2022 মেইনছত সোধা হৈছিলে ইণ্ডিয়া আৰু জাৰ্মানীৰ অ'কে তো প্ৰাইভেচি ৰুলৰ ওপৰত সেই সময়ত জাৰ্মানীত চলি আছিলে বা ইউৰোপত হৈছিলে GDPRৰ ওপৰত অ'কে তো সেইটো কাৰণে মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. Prelims factual 4 red lines in India US stocks, corn, ethanol, soybean or dairy. আমি ইয়াৰ ওপৰত আকৌ পঢ়িম. আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ ELI লাষ্ট ছেশ্যনত. চ' জাষ্ট এটা ক্লাছিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে. RDI স্কিম কি হয়? ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইনোভেশ্যন স্কিম উইথ 1 lakh corpus. তো ইটছ এ ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ষ্টেপ টু বলষ্টাৰ ইণ্ডিয়াছ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশ্যন ইক'চিষ্টেম. কি objective কি হয়? Encourage the private sector to scale up research, development and innovation in sunrise domains. Okay, finance transformative projects at higher levels of technology readiness level, support acquisition of technologies and facilitate setting up a deep tech funds of funds. Okay, so governing body of Anusandhan National Research Foundation, shared Prime Minister, will provide overarching strategic direction to the RDI scheme. Okay, it's a two-tier mechanism. At the first level, there will be a special purpose fund established within the ANRF, which will act as a custodian of the funds. Or at the second level, funds would normally be in form of long-term loan at lower nil interest rate. So, prelims are specifically important. Recipe global
ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স। চ' ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি আমাৰ চাউথ কোঅপাৰেশ্যন বা যিখিনি ফাইনেন্স মেকানিজম তাৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা হৈছে। কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, হোৱাট আৰ ইণ্ডিয়াছ মোডছ অফ কোঅপাৰেশ্যন উইথ দ্য গ্ল'বেল চাউথ। ফাৰ্ষ্ট হ'ল কেপাচিটি বিল্ডিং, ভেৰিয়াছ স্কিম, যেনেকৈ ইণ্ডিয়া টেকনিকেল ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন স্কিম। টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ, ইণ্ডিয়াৰ লাইক আধাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ UPI উইথ এছিয়া এণ্ড চাউথ ইষ্ট এছিয়া। মাৰ্কেট এক্সেছ, ডিউটি ফ্ৰী tariff preferences, least to other countries, grants under various schemes, concession funds, like Indian Development and Economic Assistance Scheme. Okay, so it's a flexi initiative of Govt of India designed to promote development cooperation with the partners, especially in Global South, extending lines of credit on concessional terms. So Global South, Govt of India initiative, etc. তাৰ কাৰণে মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইম্পেক্ট অফ 𝐤𝐽𝐿4, আমি জানো ইটছ এ private spacecraft organized by 𝐤𝐽𝐿 Space and aims to transport crew to ISS for 14 days mission. This will be 𝐤𝐽𝐿 Space 4th mission to ISS following their AX1, AX2, AX3 mission launched from Kennedy Space Center and collaboration with NASA. Significance কি হয়, NASA ISRO collaboration, it provides ISRO with early opportunity to test experiments in the space ordinarily planned for Gaganyaan. Key experiments for India: microgravity impact or on muscle dysfunction, use of computer screens in zero gravity, growth of severity of crop cysts, and tardigrade survival study. So, mains of kind of important hope. What is the importance of 𝐤𝐽𝐿4 for India? Next whole Dalai Lama's institution. Now, Dalai Lama ki hoy, he's a spiritual head. He leads the 𝐤𝐿𝐴 school, the most influential tradition in Tibetan Buddhism, meaning Dalai Lama means ocean of wisdom, the first conferred in the 16th century by Mongol ruler Altan Khan. Okay, the Dalai Lamas are believed to be the meditation of Avalokiteshvara, okay, the Bodhisattva of compassion. Bodhisattvas are realized beings inspired by wish to attain Buddhahood for the benefit of all sentient. Itu amar 2019, 2018, 2021 UPSC Prelims amar aise. Dalai Lama, who fled from Tibet to India with thousands of followers during the Tibetan uprising in 1959. Chinese interference, political intrigue. The announcement of Dalai Lama's international sparks concern about Chinese interference as China seeks to control the succession. International ramification, Dalai Lama's reincarnation is not only a spiritual matter but also a geopolitical issue. USA কি কৈছে, USA last year passed the Tibetan Dispute Act. With the President Joe Biden setting, the US administration will continue to call on the People's Republic of China to resume direct dialogue without precondition with the Dalai Lama. Okay, so Dalai Lama, India's strategic issue, geopolitics, etc. means of kind of important, interview kind of important. 1 year of the criminal law. So তিনিখন law আমাৰ Indian Penal Code, which was replaced by Bharatiya Nyaya Samhita, CRPC replaced by Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, and Indian Evidence Act, Bharatiya Saksha Adhiniyam. So that এবছৰ হ'ল. So it brought in new justice system which is affordable, accessible, and approachable. Key reforms in the last 1 year: technology, এটা হ'ল e-Saksha and e-summons in 11 states. Nyaya Shruti enables courts to hear witness testimony via video conference. Crime and criminal tracking network system covers over 40,000 police stations. Capacity building and community services. Judgments recent intimate conscious in 13 prisons versus Director General Prisons judgment. Yet there was a retrospective application of BNSS. Then in another case, grant bail under PMLA as the accused had served 1/3 of the maximum sentence. আৰু ইয়াৰ বাহিৰে the authorities must identify eligible women prisoners for release under section 479 BNSS. So these are the certain judgments. আমি in the future classes আকৌ discuss কৰিম the importance of BNSS and the other two law in the last 1 year and its data. Okay, এইখিনি আছিলে আমাৰ আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। আমি 4th জুলাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ আমি আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।